Uganda. A2, Adilo Daniel, you're a male adult Ugandan and a Director Human Resource, Parliament of Uganda. Okema Leonard, you're a male adult Ugandan and an Executive Secretary to the Office of the Speaker of Parliament. Where is our communications person? Excuse me. Who is Rajab Kaya? You're a male adult Ugandan, Principal Research Officer, Parliament of Uganda. Okwi Emmanuel Emron, you're a male adult Ugandan and a Principal Protocol Officer at Parliament of Uganda. A6, Itute Stella is not here. A7, Otebata Vincent, you're a male adult Ugandan and a Capacity Development Officer, Parliament of Uganda. A8, Murebe Methods, you're a male adult Ugandan and a Chief Executive Officer, Uganda Parliamentary Corporation Savings and Credit Limited Circle. So you're all charged with various corruption-related offenses, but for lack of jurisdiction on count 9, we won't take plea. I'll read to you your charges, and at the appropriate time, I'll commit you to the High Court, where you can properly take plea and apply for bail. Just for the For A3, not A3. I have him here for A3 with Okwi. He's for? Yeah, yes, or for Okwi? Okay. You want to Okay. Let me take your details. Those? Yes. Nakaruli, you're for A8, not A7. So count 1 is for A1. It's of embezzlement contrary to Section 18A of the Anti-Corruption Act. The particular Uganda, while employed as a Director Communications and Public Affairs at Parliament of Uganda, stole 5,253,100,000 shillings only, the property of your employer, to which you had access by virtue of your employment. And count 2 is for A2, embezzlement. The particulars are that Adilo Daniel, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Director Human Resource, Parliament of Uganda, stole 14,608,613,150 shillings, to which you had access by virtue of your employment. Count 3 of embezzlement in respect of Okema Leonard. The particulars are that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Executive Secretary, Office of the Speaker of Parliament of Uganda, stole 3,489,400,000 shillings, the property of your employer, to which you had access by virtue of your employment. Count 4 of embezzlement, contrary to Section 18 of the Anti-Corruption Act, in respect of Rajab Kaya Semalulu, is that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Principal Research Officer, stole 2,170,108,000, the property of your employer, to which you had access by virtue of your employment. Count 5 of embezzlement, contrary to Section 18 of the Anti-Corruption Act. The particulars are that Okwi Emmanuel Emron, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as the Principal Protocol Officer,
stole 1,105,000,000, the property of your employer to which you had access by virtue of your employment. Count 6 is in respect of A6, who is not here. Count 7 of embezzlement is in respect of Otebata Vincent, that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as a capacity development officer, stole 5,253,100,000 shillings, the property of your employer to which you had access by virtue of your employment. Count 8 of causing financial loss in respect of all the accused persons. The particulars are that Chris Obore, Adilo Daniel, Okema Leonard, Rajab Kaya Semalulu, Okwi Emmanuel Emron, Ituche Stella, and Otebata Vincent during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda received funds for donations and corporate social responsibility activities of Parliament of Uganda, but you did not implement the activities, knowing or having reason to believe that your actions would cause financial loss to the government of Uganda, and indeed financial loss of 27,201,221,150 shillings was occasioned to the government of Uganda. Count 9, which is the reason we are not taking plea, is of money laundering, contrary to Section 3B and E, 119 and 139 of the Anti-Money Laundering Act. The particulars are that Okema Leonard, Chris Obore, Adilo Daniel, Kaya Rajab Semalulu, Otebata Vincent, and Murebe Methods during the period of January 2023 to April 2026 in Parliament of Uganda, while employed as the Executive Secretary, Office of the Speaker, Director of Communications and Public Affairs, Director of Human Resource, Principal Research Officer, Capacity Development Officer, all of Parliament of Uganda, and the Chief Executive Officer, Parliamentary Circle, you processed, approved, and received 10,893,071,150 shillings, knowing at the time of processing and receipt that the said funds were proceeds of crime. So those are the charges. We will not take plea, like I've said, due to lack of jurisdiction on count 9. The matter be adjourned to enable the state to prepare documents so that the accused persons are able to take plea and so very much. Just going to sign, and I'm sure you'll get copies after. We'll sign and seal. You can pick copies after court. The date, we'll give you 8. Please check and see if it's available to you, since we are many. What the date is available to the state? Okay. Members of the bar, you can find the date. You can find between 8 and 7. No, 6th is not available, but we can give you 7. Give you 7? Okay.
ekyokusooka mu kooti muno nsaba osooke otemeretemere omulabi waffe kyetutandise nakyo omulamuzi ebigenda mu maaso kubanga ebyammwe byamateeka nowulira your worship oyo abeera si wa kooti nkulu nsaba osooka obatemeretemere. Kakati ekiri wano baleese abantu 8 naye nga balina emisango 9. Kakati era kyobuddwa nti balooya tebayimiridde kusaba kweyimirirwa. Waliyo omusango guli namba 9 money laundering oguwulirizibwa kooti nkulu yokka. Gino gyonna emirala balooya abadde bakisobola naye ogwo kasita bagusomye ndowooza olabye masuuti gonna ne bagateeka wansi. Ndabye bonna buli omu nga kkakkana. Oba olina kukkakkana olinde kooti entuufu kati babatadde ku remand okutuuka nga ennaku z'omwezi 7. Nina kyenjagala okumanya kati wano lwaki tebawuliddeeko egyaba negiri mu busobozi bwabwe? Anti bonna eri wansi gye kibasibidde eno yonna baze basoma ne basoma naye batuuse wansi ng'omugugu munene muzibu nga alina ogwetikka tali wano. Kati kyovula nti bonna abadde balina okusirika balooya bonna abadde balina okusirika era nze bwe nakisomye sirabyewo nsonga lwaki nyambala essuuti. Ensonga lwaki tojjidde mu ssuuti? Nategedde nti kujja kubeerawo obubenzi. Kati kino si kya kooti kyaffe paalamenti gye walimu emisango gyonna gigisimbulizibwa mwabiwulirawulirangako nti eriyo ebibula. Buli lwobeera mu public office nga gwosalawo wabeerawo byosalawo oluusi nebikuleetera obuzibu naye nga oba tobisazeewo mu mutima mubi oluusi nga obisazeewo olw'embeera ebeerawo saawa eyo naye bw'oba teweetegereza bulungi oluusi bivaamu obuzibu. Kati abantu abo bonna abali wano misango gibaleeteddwa naye tewaliwe gwe gwasinze bakyateeberezebwa. So kati eri ebweru saagala abantu bafune ekifaananyi nti emisango bagisinze nedda bakyateeberezebwa okuba nti bakola emisango egyo paka kooti lweri basinze emisango so bateeberezebwa buteeberezebwa era balooya bajja kuwoza. Nina kanso ebitongole byendaba nga si bye biri mu ssente kati ng'ekya communication zikya byampuliziganya naye ate ssente nnyingi nnyo ze baatakinze ku charge sheet biliyoni 5. Anti kibeera ne budget eyakyo ng'ekitongole kibeera ne budget eyakyo kati ssente ezo bayinza okuba bazireese naye nga wetunatuuka ozitematema wano mu mateeka nga kumpi teziriwo obuwumbi obutaano tujja zitema welindako katono mathematics ajja kuvaayo ng'obala nusu ku nusu. Kakati buli kitongole kibeera ne budget kati ekya communication oyinza okusanga ate budget yakyo ya miliyoni 5 kati ono yali omuwumbo n'endagala n'alya n'essigiri n'emizingoonyo. Kakati bino ebintu ebimu abantu banyumirwa obbiwulira naye nga bw'okigenda munda n'okijjayo kyonna nga bwe kibeera oyinza okusanga nga oluusi si kituufu. Kyovula nti mbagambye nti abantu bonna abali awo bateeberezebwa buteeberezebwa era si be basoose ate si be bajja okukomayo era n'abalala bajja baleeta kuba lisiti mpanvu bajja baleeta. Omanyi lwaki mbadde nkubuuza kuba paalamenti gye walimu ate mwe babakwatidde bwe bati ebyamawulire byali bitambula bulungi? Ebyamawulire byali bitambula nga bwe birina okutambula ku paalamenti nammwe mwabeerangayo ne mukola ebyamawulire sinaba ba ku budget kuli nammwe babegerangako simanyi munaatu kitunnyonnyola naffe batuyite nammwe bayinza okubayita aba naye mwe mwali mukola ku paalamenti mwafunayo ku kitole nakyo ne tukimanya omusajja ayinza okubeera ano ng'omuguwa guli mu bulago naye nga mmwe mwazirya n'olwekyo tujja nakyo kukibuuza. Waliwo ne office gye ndaba nga eya human resource eyo y'abakozi bukozi te eyo office nnene nnyo eyo nnene nnyo tosobola kubeera ku paalamenti nga weyita omukozi waayo ng'eyo toyiseeyo eyo office si ntono office nnene naye nze ŋŋamba abalwanyisa obukenuzi tebakoma ku paalamenti buli wamu bagendewo tuleke tutegeere nti baali tebalina which hand kyeki mu Luganda
tebalondobyemu nti kiso kya mbuzi tebalina nnugu bunugu nti abo abakola ku paalamenti be babi. Buli wamu we balowooza nti waliwo enguzi bagendewo. bino bwe bijja bwe biti kanso mu paalamenti yammwe gye walimu ng'ate abantu balowooza babadde nga baboogerera nnyo paalamenti ye-11 yalindyake ne tulaba nga batandise okusika. Kiringa ekinyweza kiri kye baatugamba oba ke kaseera k'okwetereeza? Oluusi ebigambo by'abantu bibeera bingi mu nsi muno, boogera nnyo era bw'otandika okuwuliriza buli muntu kyayogedde oyinza okusaba obuweka obuwonya eddalu nga oligudde. Ekitongole abantu bayinza okukitunuulira naye mu ripooti zonna ezikoleddwa paalamenti si yesinga awabeera abali b'enguzi, esinga mu judiciary na poliisi. Wano we baleese bali kakati tusooke tukwate abali wano. nabo ripooti za paalamenti kye zitugamba. Kakati bagamba nti abali b'enguzi abasinga judiciary, ne bagamba abookubiri poliisi. Kati ate abali b'enguzi abo bennyini ate be baakutte abalala ne babaleeta ate mu basinga. Kakati kyewuunyisa bwewuunyisa oba abasinga bagenda kubabenkanya kubatasinga. Naye nga ripooti gye ziri ffe bwe zitugamba ekitongole ekiramuzi ne poliisi mbu bakafulu. Tebateekangawo nti paalamenti kibondo ky'abali banguzi. Sikirabangako mu ripooti zonna z'ensoma. N'olwekyo katulabe biki ebikola ki. Of course nja kusembyayo buntu bubiri honorable nti bano okukwatibwa waaliwo akakukwawo sipiika yali sipiika wammwe bamugyeko ebintu ebisinga tulowooze nti kino kiringa ekitandisa okgenda ntandikwa butandikwa batandikira wali senkulu wa paalamenti bintu ne biboyebwa kati batandisa okulonda be yali akola nabo. Bw'oba oyagala waliwo ekigambo abavubuka kye batera okukozesa nti ennugu ennooma. Bw'oba oyagala okulaba ennooma eriko n'ebimuli ogenda mu paalamenti. Mu paalamenti waliwo buli muntu alina omutima omubi mu nsi, ate waliyo n'abantu abalina emitima emirungi, naye ab'emitima emibi basinga ate mu paalamenti. Akati oyinza okusanga omuntu bamuleese wano kubanga oli akozesezza nnooma, nnugu, oli ansinga. Essuuti nakyo kizibu mu paalamenti, oli nga ayambala essuuti ennungi tewawulira nga bazoogera tewakiwulirako, naye nga ssuuti oluzungu nayo nefuuka kizibu nti oli ayogera nnyo oluzungu. Kwegamba paalamenti erina ebizibu ebitandibadde bya paalamenti naye nga biri muki mu paalamenti. So oyinza okusanga abantu bano bonna babaleese wano mbaddeyo nga bakola statements abamu naye nezitunuulira ne zino statements zisibye omuntu zino zinewuunyisizza nnyo nga mulimu biki ebyewuunyisa bingi nga kwegamba ogenda okulaba oli akoze statement nga yakola n'accountability ate bwe yakolera accountability ye tebamuleese kubanga yandibadde abuuzibwa tono yakola accountability enfu wakolawo ki ate ye tebamuleese. Kakati bonna bandibadde babaleeta bonna ne bakola ki ne babavunaana. N'olwekyo nze sirina kutyaja emisango gijja kusingwa. Tukomawo ddi mu kooti nga 7 kolo nja kujjira mu ssuuti. Nja kujjira mu ssuuti naye tetujja kubeera mu kooti eno, ndowooza tuyinza okubeera mu kooti ya high court naye naye etuulawa. Kankubuuze kano kange kati ennaku zino